Der Regen viel in dunnen Stromen auf die Docker, liefen den Fenstern herab und sammelt sich in den Renender alten Hauser. Überall flackerten Lichter, nicht freundlich und warm, sondern kalt, wie das Blinken von Maschinen in der Dunkelheit. Die Stadt schlief nie. Selbst mitten in der Nacht hört man Motoren, Sirenen, leise Stimmen, die sich in den engen Straßen verloren. Lucas stand am Rand eines Docks, hoch über den Straßen. Liet diesen Blick. Von hier aus sah die Stadt aus wie ein Meer aus Licht, und fühlt sich gleichzeitig frei und verloren. Zog den Mantel enger sich und spürt die Feuchtigkeit, die durch den Stoff kroch. Der Wind roch nach Regen, Asphalt und ein wenig nach Rauch. Unten, auf der Straße, fuhr ein schwarzer Wagen langsam an der Kreuzung vorbei. Lucas nippte die Augen zusammen. Dieses Auto hat schon dreimal in dieser Nacht gesehen. Fragte sich, ob es Zufall war, oder ob jemand nach ihm sucht. Seit Wochen hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Let nicht gefährlich, zumindest dacht das. Aber in einer Stadt wie dieser kennt man nie sicher sein, hinter einer Ecklaert. Ein Dumpfsgeräusch in aus den Gedanken. Jemand war auf dem Dach neben gelandet, leicht wie ein Katze. Lucas duckte sich instinktiv, kroch ein Stück zurück und laut. Schritt. Vorsichtig, aber nicht ängstlich. Deine Stimme, du solltest nachts nicht hier oben herumstehen. Es ist, gefährlich. Lucas blickt auf. Eine Gestalt trat aus dem Schatten. Eine Frau, viel leicht Anfang 30, schlank, mit einer dunklen Jacke und nassen Haaren, die in ihrem Gesicht kletten. Ihr Augen wirkten hell im schwachen Licht der Neonreklamen, fast so hell. Und du, fragte Lucas. Was machst du hier, lächelt nicht. Ich kann dich das gleich fragen. Lucas spürt ein seltsames Ziehen im Bauch, ein Mischung aus Neugier und Unbehagen. Du folgst mir viel leicht, antwortet ruhig. Oder wie leicht folgst du nur den falschen Spuren der Wind wird starker. Ein Entfernungsdonnern vibriert zwischen den Hochhäusern. Lucas wollte etwas erweitern, doch die Frau trat einen Schritt näher. Du hast etwas, das wollen, sagte leise. Lucas runzelt die Stirn. Wer ist bever in Antwort bekommen, hort unten auf der Straße riefen Quietschen. Mehrere klappten auf, dumpfe Stimmen riefen Befehl. Lucas warf einen Blick nach unten, drei Männer in langen Manteln stiegen aus dem schwarzen Wagen. Sahen nicht wie Polizisten aus einer von innen hielt etwas, das aussah wie ein Funkgerät, der Antier griff unter seinen Mantel. Wir müssen weg, sagte die Frau, jetzt ernst. Streckt ihm die Hand hin. Vertrau mir. Lucas zögert nur einen Moment, dann packt ihr Hand. Ihr Finger waren eiskalt, aber kraftig. Fahrt in über das Dach, vorbei in Luftungsrohren und Kabeln, und dann zu einer schmalen Führerleiter. Runter, fragte Lucas. Nein. Hoch kletterten nach oben, bis das nach St. Dach erreichten, noch höher, noch windiger. Unter ihnen horten Schritt, Stimmen, das Metalles Klacken einer Waffe. Sind die, flüstert Lucas. Jemand, den du nicht kennen lernen willst, antwortet knapp. Und jetzt ren, liefen über das Dach, sprangen über ein schmal Luck, waren der Regen starker wurde. Lucas spurte, wie sen hers rast. Was ain't nicht, wohin in Fahrt. Was ain't nur, das die Männer unter ihnen nachher kamen, und das kein Andier Wall hat. Nach ein paar Minuten erreichten ein altes Gebot mit zerbrochenen Fenstern. Die Frau Skobin rostig auf und zog Lucas hinein. Drinnen roch nach Staub, Fucketem Holz und Rost.
Das Licht der Stadt drang nur schwach durch Ritzen und Lucken. Hier sind wir fürs erste sicher, sagt die Sie. Werbist du, fragte Lukas atemlos. Sie schüttelt den Kopf. Spatter. Jetzt hör zu, du hast etwas, das nicht dir gehört. Etwas, das Lut in dieser Stadt sehr gefährlich macht. Ich hab gar nix, protestiert Lukas. Ich bin nur ein normaler Typ, Sie sah ihn verwenden. Glaubst du das wirklich, Lukas öffnet den Mund, zu antworten, da horten Sie wieder Schritt. Dieses Mal kamen Sie nicht von der Straße, sondern vom Dach über innen. Sie haben uns gefunden, murmelt die Frau. Ihr Augen blitzten. Bleib hinter mir. Egal was passiert Lukas nicht, obwohl nicht was saint, ob sich wirklich daran halten könnt. Sen Adam ging schnell, sen hers poket so laut, das meint, die Männer könnten es hören. Die durch die Sie gekommen waren, bewegt sich. Einschitten erscheinen im Türmen. De seid also, sagte ihn tief Stimme. Es hat ein Faker laufen können, Lukas start. Kannt die Stimme. Aber das kennt nix sen. Die Frau trat einen Schritt nach vorn. Nach einen Schritt, und du wirst es beruhen ein kurzes Lachen kam aus dem Dunkeln. Glaubst du wirklich, du kannst uns aufhalten, ein grelles Licht blendet Lukas. Gentleman hat ihn Taschenlampen geschaltet. Dan hort ein Klicken, das Leiden einer Waffe. Und in diesem Moment was St. Lukas, dies Nacht wurde als verandern. Das Licht blendet Lukas so sehr, dass für einen Moment die Umrisse Manner kaum erkennen könnt. Nur Stimmen drangen durch den Regen und das Echo der alten Mauern. Runter mit der Waffe, sagte die Frau neben ihm kalt. Glaubst du, wir hatten Angst vor dir, antwortet der Mann mit der tiefen Stimme. Trat ins Licht. Lukas stolpert. Es war Tom, ein alter Freund, den seit Monaten nicht gesehen hat. Tom, flüstert Lukas ungläubig. Was machst du hier, ich sollte dir die gleich stellen, erwidert Tom. Du hast etwas, Lukas. Und du weißt genau, was ich mein, ich weiß gar nix, Lukas spurt, wie seine Stimme zittert. Ich hab nix gestohlen, Tom lächelt schief. Dan gib es her. Und wir lassen dich in Ruhe. Die Frau trat einen Schritt vor Lukas und stellt sich schützend vor ihn. Hat nix für Yucca. Verschwinde, solange du noch kannst ein weiterer Mann kam hierin, dies Maloney Word. Hab ihn Waff. Lukas Adam stalkt. Die Frau reagiert schneller, als Lukas folgenkent, stiess ein altes Metalrer vom Boden hoch, blockiert den ersten Schuss und zog Lukas mit einem kraftigen Ruck zur Seite. Lauf, rief Sie. Sie rannten tiefer in das verlassene Gebäude, vorbei zerbrochenen Fenstern und verstauten Treppen. Hinter ihnen halten Schritt, das dumpfe Klopfen von Stiefeln auf Holz. Werbist du, gucket Lukas, warend Sie ihn aufstiess und einen dunklen Gang entlang hetzten. Nenn mich Clara, sagte Sie nab. Mehr musst du jetzt nicht wissen. Sie erreichten ein Seitentor, die in ihn angegasfahrt. Clara druckt Lukas hinaus, schloss die Tür hinter ihnen und schob einen alten Container davor, sie zu gewinnen. Wir müssen hier weg, bever Sie uns einkreisen, sagte Sie. Lukas schritt Sie fassungslosen. Kann mir mal jemand erklären, was hier los ist, Clara sah in Ernsten. Jemand hat dir etwas zugesteckt. Vielleicht ohne dass du es weißt. Und dies Ludwallen Zurich was denn? Ich hab nix bekommen, Lukas griff in sein Manteltasken, durchsucht Sie hektisch. Nur sein Handy, Schlüssel, ein Zernalterzettel mit einer Adresse, die sich notiert hat. Claras Blick fiel auf den Zettel.
Wo hast du das, von einem Mann auf dem Bahnhof, erklärt Lukas. Ist gegen mich gestoßen, hat mir das in die Hand gedruckt und ist verschwunden. Ich dachte, es wäre Clara nam den Zettel. Die Adresse war kaum lesbar, nur Inskifsal und ein Straßenname am Rand der Stadt. Das ist kein Zufall, murmelt Sie. Da müssen wir hin jetzt sofort, Lukas war entsetzt. De draußen laufen bewaffnet Männer herum, gerade deshalb, entgegnet Clara. Wenn wir sie erst dort sind, bever Sies finden, haben wir vielleicht eine Chance Siegen die Kopien hoch und liefen durch den Regen, der immer starker wurde. Die Straßen waren fast leer, nur ab und zu fuhr ein Taxi vorbei oder ein Nachtbus rumpelt durch die Kreuzungen. Nach etwa 20 Minuten erreichten Sie ein Industriegebiet am Rand der Stadt. Die alten Lagerhallen lagen verlassende, nur ein paar Lichter brannten in der Ferne. Die Adresse fahrt zu einem schmalen Gebäude mit zugeschweißten Türen und verriegelten Fenstern. Hier, fragte Lukas skeptisch. Clara nickt. Ja. Aber wir müssen leise Sie fanden einen Gang, dessen Schloss langst verrostet war. Clara druckt die Tür auf, und Sie treten in die Dunkelheit. Drinnen rock noch ol und kaltem Metallstag lag auf dem Boden, nur frisk spuren Varieten, das jemand vorkersam hier Joasen war. Siehst du das, flüstert Clara und dutet auf den Abdruck von Stiefeln. Wir sind nicht die ersten versichtig bewegten Sie sich durch den schmalen Gang. Irgendwo tropft Wasser von der Deck. Dan sahen Sie ein Schwasch Lichtquell, ein Alte Lamp, die von der Deck hing. Darunter stand ein Tisch, und darauf lag ein klein Metallkassett. Das ist es, murmelt Clara. Kaum hat Sie den Satz beendet, horten Sie hinter sich ein Narsen. Lukas wirbelt herum. Zwei Männer standen im Schatten, dies Elben, die Sie verfolgt hatten. Zeuspat, sagte Tom, der nun hinter ihnen auftaucht. Get mir die Kassett, und niemand Wort verletzt glaubst du, ich werd rau dir, Clara macht einen Schritt zurück, zog Lukas mit sich. Du hast kein Wall, erweitert Tom Cole. Es jet nicht nur Dike, Lukas. Es jet dies ganz Stadt. Du wirst es nicht, was du da in der Hand hast dan Erkler es mir, rief Lukas. Doch Tom antwortet nicht. Hab die Hand, und einer seiner Männer grip zur Waffe. In diesem Moment tat Clara etwas Unerwartetes, Sie packt die Kassett, warf Sie Lukas zu und stieß einen alten Schrank der krachend auf den Boden fiel und die Sicht versperrt. Lauf, schrie Sie. Lukas gehorcht. Rannt durch den Gang zurück, hort hinter sich Schuss und Ruf. Clara folgt ihm dicht auf den Fersen, bis Sie wieder draußen waren. Draußen war der Regen noch starker, fast wie ein Vorhang, der alles verschluckt. Sie rannten zwischen den Lagerhallen hindurch, waren hinter ihnen Motoren aufhielten. Gib mir die Kassett, gucket Clara, als Sie ihn sie Tennis erreichten. Schnell, Lukas reicht Sie ears adjourned. Was ist da drin, Informationen, die jemand jeden Preis verstecken will, antwortet Clara ernst. Und jetzt verschwinden wir Sie sprangen über ihn niedrig Mauer und fanden sich in einem Hofballer alter Verzug wieder. Clara öffnet mit jedem Griff ihn verrostet in einem Lieferwagen. Stieg ein, kaum saßen Sie drin, startet der Motor. Der Wagen rart, und Sie fahren los, gerade als Tom und seine Männer aus der Halle stürmten. Wir haben ein kleines Zeitfenster, sagte Clara und bog scharf in eine Dunkelstraße ein. Bever Sie uns wiederfinden, müssen wir herausfinden, wem dies Informationen gehören und wenn wir es nicht schaffen, fragte Lukas mit bleikem Gesicht. Clara sah ihnen, ihr Augen glänzten im schwachen Licht. Dan hat dies Nacht ein sehr kurzes End der Regen hort nicht auf.
Die Strassen glanzten im Lichter Laternen, und die riefende alten Lieferwagen spritzten Wasser in hohen Bogen auf. Lucas saß auf dem Beifahrersitz, klammert sich an den Grifter und start auf die Dunkelstadt, die in innen vorbeizog. Clara steuert den Wagen ruhig, aber ihr Augen prüften ständig die Rückspiegel. Sie sind noch hinter uns, murmelt Sie. Aber wir haben ein bisschen Vorsprung Lucas schluckt. Kannst du mir jetzt endlich sagen, was in dieser Kassette ist, Clara at me tief ein. Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß, wers herausfinden kann und das war, ein Mann namens Dr. Weber, erklärt Clara. Arbeitet nicht offiziell für Irgendjemanden, aber kennt sich mit Daten und verschlüsselten Informationen aus wenn jemand dies Kassette öffnen kann, dann und wo finden wir in, nicht weit von hier, sagt die Clara. Aber ist vorsichtig. Wir müssen hoffen, dass uns überhaupt Reinlasterwagenbog in eine Nebenstrasse, die schmal und fast völlig dunkel war. Nur ein Skild mit einer verblassten Aufschrift hingskif über einer Tur. Clara parkt den Wagen in einer kleinen Einfahrt. Stieg aus, sagt die Sie. Und halt dich bereit. Wenn jemand uns gefolgt ist, wird es jetzt gefährlich Sie stiegen aus, schleichen zur Tur und klopfen dreimal in einem seltsamen Rhythmus. Zuerst passiert nichts. Dann horten Sie ein Klicken, und ein Mann mit grauem Haar und scharfem Blick öffnet. Clara, sagt die leise. Du bringst Ärger mit wie immer, erweitert Sie mit einem schwachen Lächeln. Darf ich vorstellen, Lucas? Wir brauchen die Hilfe Dr. Weber lies Sie ein, verschloss sofort die Tur und fahrt Sie in einen kleinen Raum voller Computer, Kabel und blinkender Gerät. Der Geruch von Kaffee und Elektronik lag in der Luft. Was habt ihr da? Fragt die und dutet auf die Kassette in Claras Hand. Etwas wichtiges, sagt die Sie. Und gefährlich Weber set seinen Brill auf, nam die Kassette und dritt Sie in den Handen. Altes Modell. Schwer zu öffnen. Aber ich versuche set sich an einen Tisch, schloss ein Geraten und begann zu arbeiten. Lucas stand nervös den Ben. Word das lang dauern, fragt die Wenn ich Glück have, nein, murmelt Weber. Wenn ich Pech have, sehr warend Weber arbeitet, erklärt Clara Kurs, was passiert war, der Mann am Bahnhof, der Zettel, die Verfolgung durch Tom und seine Männer. Weber hort aufmerksam zu, ohne aufzusehen. Tom also, sagt die schließlich. Der arbeitet ins Wisken verlut, mit denen man sich besser nicht anlegt. Lucas, du hast die kein kleinen Feinde gemacht ich hab doch gar nix getan, rief Lucas verzweifelt. Genau das ist das Problem, meint Weber. Manchmal gerat man mitten hinein, ohne es zu wollen ein leises Piepen erdent. Weber zog ein Kabel aus der Kassette und runzelt die Stirn. Interessant. Sehr interessant was ist es, fragt die Clara. Weber dritt seinen Bildschirm zu innen. Das sind keine gewohnlichen Daten. Das ist ein List. Namen, Ort, Treffpunkt. Jemand plant hier etwas Großes Lucas bugt sich nachher. Aber, was für Namen, Politiker, Unternehmer, sogar ein paar Polizisten, erklärt Weber. Und den Bankcodes, die auf Geldtransfers hinweisen. Wenn dies Informationen öffentlich werden, kann das vervieltlich gefährlich werden deshalb wollen Sie zurück, sagt die Clara leise. Weber nickt. Und Sie werden nicht aufgeben. Ihr müsst sofort verschwinden. Am besten aus der Stadt und die Kassette, fragt die Lucas. Die behalten wir, meint Clara entschieden. Wir dürfen Sie nicht zurückgeben. Wenn dies Leute plain durchziehen, wird es hier Chaos geben plötzlich horten Sie draußen Schritt. Weber schaltet das Licht aus,
und der Raum lag im Hall dunkel. Sie haben uns gefunden, flüstert Clara. Lukas hör's rast. Was jetzt, Weber griff unter den Tisch und drückte ihnen versteckten Schalter. Ein schmaler Durchgang öffnet sich in der Wand. Jet hier entlang, schnell, Clara packt Lukas am Arm, und sie rannten durch den Gang, während Weber die Tür hinter ihnen schloss. Von draußen horten sie dumpfe Skulage gegen die Haustür und in Stimme, die Lot rief, öffnen sie sofort, sie hasteten durch den schmalen Gang, der unter dem Haus entlang führt. Am Ende öffnet Clara ihn Luke, und sie kletterten in ihn Anggas. Der Regen strömt ihnen entgegen. Wir müssen den Wagen stehen lassen, sagte Clara. Sie kennen das Kennzeichen und wohin jetzt, fragte Lukas guckend. Wir brauchen ein Vertex, das sie nicht sofort finden. Sie liefen durch das Labyrinth der nachtlichen Straßen, bis sie ein heruntergekommenes Hotel erreichten, dessen Neonlicht flackert. Der Portier war ein mürrisker alter Mann, der kaum hinsa, als Clara ein Zimmer beselt. Drinnen lies Lukas sich aufs Bett fallen, völlig Shopfeed. Das war immer verrückter. Clara setzte sich auf den Stuhl neben dem Fenster und blickt hinaus auf die nassen Straßen. Willkommen in meiner Welt, wie lang machen wir das so, fragte Lukas. Immer nur rennen, bis wir wissen, wer hinter all dem steckt, sagte Clara ernst. Und bis wir dies List in sicher Hand bringen und was ist mit Tom, Clara sah in Langen. Tom ist gefährlich. Aber ist nicht dein Feind aus freien Stücken. Jemand hat ihn auf dich angesetzt, draußen heult ihn Siren auf. Lukas stand auf, ging ans Fenster und spit hinaus. Ein schwarzer Wagen fuhr langsam an dem Hotel vorbei. Sie haben uns schon wieder gefunden, sagte mit trockener Kettel. Clara griff nach der Kassette und steckte sie in ihr Jacke. Dann müssen wir bereit sein. Dies Nacht ist noch lang nicht vorbei. Das Neonlicht vor dem Hotel flackert unruhig, als hat selbst Angst vor der Nacht. Clara zog den Vorhang zu und dutet Lukas, vom Fenster weg sich hen. Pack die Sachen, flüstert sie. Wir können hier nicht bleiben, ich habe gar kein Sachen, antwortet Lukas mit einem gequälten Lächeln. Nur Angst. Clara warf ihm einen ernsten Blick zu. Gut. Weniger Ballast. Dann können wir schneller verschwinden. Sie öffnet vorsichtig die Tür und Lot in den dunklen Flur. Alles war still, nur der Fahrstuhl summt leise in der Ferne. Gemeinsam schleichen sie die Treppe hinunter und verließen das Hotel durch den hinteren Gang. Draußen war der Regen schwächer geworden, aber der Asphalt glänzt immer noch nass. In der Nähe parkt ein schwarzer Wagen mit getonten Scheiben. Lukas hörst schlug schneller. Sie warten schon, murmelt Clara nickt. Dann gehen wir nicht zur Hauptstrasse. Sie bogen ihn ang sie Tengesab, in der Gerich von Multenen und Nassam Stein hing. Lukas folgt ihr dicht, immer wieder über die Schulter blickend. Schatten bewegten sich in den dunklen Ecken, oder bildet sich das nur ein? Wo wollen wir hin, fragte leise. Zu einem alten Freund, antwortet Clara. Hat Kontakte. Vielleicht kann uns helfen, aus der Stadt zu kommen, oder wenigstens ein paar Stunden Ruhe zu finden. Nach einer halben Stunde Fußmarsch erreichten sie einen kleinen Hinterhof. Ein schwaches Licht brannt hinter einem schmutzigen Fenster. Clara klopft zweimal, dann einmal lang. Die Tür öffnet sich einen Spalt. Ein kraftiger Mann mit Bart und grauer Mütze steht heraus. Clara? Ich dacht, du bist langst aus diesem Spiel raus. Das dacht ich auch, sagte sie. Aber wir brauchen einen Unterschlupf, Max. Der Mann mustert Lukas misstrauisch, öffnet dann aber die Tür ganz. Kommt rein drinnen rock nach Motorol und altem Kaffee. War in Werkstatt, weil gestoppt mit Werkzeug, Ersatz stehlen und einem alten Motorrad,
das in der Exstand also, was hast du die Esmal angestelt, fragte Max, warend innen Tassen heißen direkt. Nicht antwortet Clara und nicht zu Lucas. Ich have gar nix getten, rief Lucas empört. Max grinsend. Gina das Sagen immer alle Clara erklärt Inkersen Satzen, was passiert war, der Mann am Bahnhof, die Kassette, die Verfolgung durch Tom und seine Männer, Dr. Webers Entdeckung. Max runzelt die Stirn. Klingt nach Arger, meint Wenn dies listigt ist, habt ihr Yucca mit sehr mochtigen Luten angelegt kannst du uns helfen, fragte Clara. Max überlegt kurz. Ich hab noch einen alten Lieferwagen draußen stehen. Kein schöner Anblick, aber niemand wird Yucca darin suchen. Und ich kann ihn verlassen seine Lagerhalle am Stadtrand, die seit Jahren niemand mehr benutzt. Dort könnt ihr Yucca verstecken, bis ihr einen Plan habt danke, Max, sagte Clara. Aber pass auf, warnt Wenn sie Yucca finden, bin ich der Nachsaint auf der List plötzlich horten sie draußen das Quietschen von riefen. Clara zog Lucas in Deckung hinter die Workbank. Max lost das Licht. Durch einen Spalt in der Tursahen ses way dunkel gestalten, die sich der Werkstatt naherten. Sie sind uns gefolgt, flüstert Lucas. Clara presst den Finger auf ihr Lippen. Max griff nach einem schweren Schraubenschlüssel. Die Schritt kamen naher, dann bleib es still. Minuten vergingen wie Stunden. Schließlich horten sie, wie der Wagen draußen wieder anfuhr. Sie haben uns nicht gefunden, flüstert Max Lichtert. Noch nicht Clara at me tief durch. Wir müssen sofort los. Lucas, komm Max fahrt sie zu dem alten Lieferwagen. Tank ist halb voll. Motor springt manchmal nicht sofort an, also sei geduldig Clara startet den Wagen, der nach kurzem Stottern losbrummt. Danke, Max du hast uns das Leben gerettet pass auf dich auf, sagte Max ernst. Und pass auf den Jungen auf sie fahren durch die schlafende Stadt, vorbei in dunklen Straßen zugen und verlassenen Fabriken. Lucas schaut aus dem Fenster und fragte sich, wie aus einer normalen Nacht so ein Albtraum werden könnt. Clara, begann vorsichtig. Warum hilfst du mir überhaupt? Du kennst mich doch kaum Clara schwieg einen Moment. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man unschuldig gejagt wird. Jemand muss auf deiner Seite stehen Lucas wollte noch etwas sagen, doch in diesem Moment bemerkt die Skinwerfer im Ruckspiegel. Ein schwarzer Wagen folgt ihnen. Sie sind wieder da, sagte mit zitternder Stimme. Clara trat aufs Gas. Der Lieferwagen beschleunigt, so gut könnt. Die nassen Straßen glitten unter ihnen hinweg, aber der Schwarzwagen bleibt dicht hinter ihnen. Halt dich fest, rief Clara und bog scharf in eine Seitenstraße. Der Lieferwagen schooling fing sich aber wieder. Lucas hers rast, alssie durch ein Industriegebiet rasen, vorbei in Lagerhallen und Hohenzaunen. Wir müssen sie abhängen, murmelt Clara. Sonst fahren sie uns direkt zu unserem Vertek sie bog nutub, für durch schmal unterführen und schaltet das Licht aus der Schwarzwagen für weiter geradeaus, ohne zu merken, dass sie abgebogen waren. Das war knapp, sagte Lucas und at me tief aus noch sind wir nicht sicher, erweitert Clara. Aber wir haben ein bisschen Zeit schwanenschließlich rechten sie die verlassene Lagerhalle am Stadtrand. Clara parkt den Wagen im Schatten und fahrt Lucas hinein. Drinnen war es dunkel und kohl, nur ein paar alte Kissen standen herum. Hier bleiben wir erstmal, sagte Clara. Kein Telefon, kein Licht, kein Geräusch. Wir müssen uns ruhig verhalten Lucas setzt sich auf in der Kissen und start auf den Boden. Was machen wir jetzt, Clara zog die Kassette aus ihrer Jacke und sah in Ernsten. Jetzt finden wir heraus,
Wem wir vertrauen können. Und wem nicht drossen in der Fernhorten sie ein Motorgeräusch. Gemmen für durch die Nacht, sucht sie. Clara span sichen. Sie geben nicht auf. Dies Nacht ist noch lang nicht vorbei in der Lagerhalle Rock noch Staub und kaltem Metal der Wind pfeift durch die Ritzen, und Jeter lot halt zwischen den Wanden weiter. Lukas saß auf einer Kiste, Clara stand mit verschränkten Armen neben der Tür und lot in die Nacht. Glaubst du, sie haben uns schon wieder gefunden, fragte Lukas nervös. Clara schüttelt den Kopf. Noch nicht. Aber es ist nur ein der Zeit. Wir dürfen hier nicht lang bleiben und wohin dann, zuerst müssen wir wissen, wer auf dieser Liste steht, und wer uns helfen kann. Clara zog die Kassette aus ihrer Jacke und betrachtet sie nachdenklich. Weber hat gesagt, es sind machtig Leute. Wenn wir in jemanden Falls generierten, war als umsonst Lukas start auf den Boden. Tom, war doch mal mein Freund. Warum jagt mich, viel leicht hat kein Wall, sagte Clara leise. Manchmal zwingt dich jemand, dich zu tun, die du nicht tun würdest ein Geräusch draußen lies bei zusammensuchen. Clara griff sofort nach einem alten Eisenrohr, das neben der Tür lehnt. Lukas hielt den Atem. Es waren nur ein paar Strunen Katzen, die in einer Multine ruddelten. Wir müssen verschwinden, bevor der Morgen graut, flüstert Clara. Tagsüber ist es schwerer, unbemerkt zu bleiben, aber wohin, fragte Lukas erneut. Clara dacht kurz nach. Es gibt jemanden. Heißt Jonas. Früher war Polizist, jetzt arbeitet als Privatdetektiv. Wenn einer uns helfen kann, die Wahrheit zu veröffentlichen, dann ist vertrauenswürdig, Clara nicht adjourned. So white man hier jemandem trauen kann sie warten, bis das Geräusch der fernen Motoren verstumt, dann schleichen sie zurück zum Lieferwagen. Der Himmel im Außen begann bereits leicht zu glimmen, ein blasses Grau vor dem Täglichen Bruch. Die Straßen waren dieser Zeit fast leer. Clara fuhr vorsichtig, keinen Verdacht zu erregen. Nach einer halben Stunde erreichten sie ein kleines Bürohaus am Rand der Innenstadt. Nur ein schwaches Licht brannt hinter einem Fenster im dritten Stock. Ist da, sagte Clara. Sie stiegen aus und kletterten die narrenden Treppen hinauf. Clara klopfte in unscheinbar Tür. Nach kurzem Sojourn öffnet ein Mann mittleren Alters mit mutem Gesicht und scharfen Augen. Clara, sagte überrascht. Ich dacht, du hast dich langst aus der Stadt abgesetzt, keine Zeit für Langgeschichten, Jonas, erweitert sie. Wir brauchen die Hilfe Jonas must Lukas und zog die Augenbrauen hoch. Ist der Jung, jemand, den falsche Lutjajan, antwortet Clara ab. Und dies Kassette ist der Grund drinnen war es warm, der Rangwahl op feet mit Akten ordnern, alten Computern und leeren Kopfedessen. Jonas set sich in seinen Schreibtisch, und Clara legt die Kassette vor in. Was ist da drin, fragte Ein List, sagte Clara. Namen, Geldtransfers, Geheimtreffpunkt. Weber hat sie teilweise gelesen, aber wir mussten fliehen, bevor als ins Schlüsseln kommt. Jonas dreht die Kassette in den Händen. Wenn das stimmt, dann ist das Material explosiv. Und gefährlich verjeten, der es besitzt, deshalb brauchen wir dich, erklärt Clara. Kannst du herausfinden, wer dahinter steckt, Jonas nickt langsam. Ich habe noch ein paar Kontakte. Aber das dauert ein paar Stunden. Bleibt hier, ruhig nicht von der Stelle schloss die Tür ab und begann zu telefonieren, während Clara und Lukas sich auf das alte Sofa setzten. Lukas war schopfit, aber zu aufgewühlt, zu schlafen. Clara, flüstert was machst du eigentlich in all dem?
Warum kannst du so viel Lut, die in solchen Sachen stecken, Clara sah ihn weil schweigenden. Früher habe ich für Lut gearbeitet, die ich hügig. Ich kann ihr Tricks, ihr Wedge, und ihr Schwachen also bist du, so etwas wie ein Agenten, Clara lachelt Kurs, aber es war kein fröhliches Lacheln. Nen es, wie du willst. Ich versuche nur, das Richtige zu tun bever Lucas etwas erweiternkant, horten sie drossen Schritt auf dem Flur. Clara spannt sich sofort an. Jonas legt den Horror auf und Griff nach seiner alten Dienstpistole. Bleibt hinten, flüstert Die Schritt hielten direkt vor der Türen. Dan ein kraftiges Klopfen. Aufmachen. Sofort, das sind sie, murmelt Lucas mit bleikem Gesicht. Clara packt in am Arm und zog in Richtung Fenster. Dritter Stock, kriegst du das hin, was? Jetzt kein Zeit zum Überlegen, Jonas Skobinen schrank vor die Tür, Zeit zu gewinnen. Clara öffnet das Fenster, und kalte Morgenluft strömt herein. Darunter, stammelt Lucas und blickt auf den schmalen Hinterhof. Es gibt ihn für Leiter, sagte Clara. Los, Lucas klettert adjourned hinaus, während Clara ihm half, den ersten Schritt zu finden. Gerade als Jonas ihnen warnenden Schrei aus dies, brach die Tür auf. Dunkel Gestalten stürmten herein. Runter, Lucas, rief Clara und folgt ihm sofort. Sie kletterten so schnell sie konnten, während hinter ihnen Stimmen laut wurden. Ein Schuss halt durch das Treppenhaus, Holz splittert. Lucas hers rast, sein Hand rutten fast ab, durch Claras Skoben weiter. Unten eingekommen, rannten sie durch den Hof und hinaus auf die Straße. Ein schwarzer Wagen bog bereits die Eck. Clara zog Lucas in ein Gas, und sie verschwunden zwischen Müllcontainern und alten Türen. Jonas, fragte Lucas guckend. Clara schüttelt den Kopf. Wir können nicht zurück. Hoffen wir, dass sich retten kann sie liefen, bis ihr Lungen brannten, und hielten ersten, als sie sicher waren, nicht mehr verfolgt zu werden. In einer dunklen Nacht mieten sie schwer und lauten in die Still. Wir haben kein Zeit mehr, sagte Clara entschlossen. Wir müssen diese Informationen sofort aus der Stadt bringen. Wenn Jonas contacte gut sind, wissen unser Verfolger bald, wohin wir gehen und wohin gehen wir, fragte Lucas. Clara sah in Ernsten. Zum Bahnhof. Es gibt noch Zug, die niemand kontrolliert. Wenn wir da durchkommen, haben wir vielleicht eine Chance der Himmel wurde heller, die Nacht which dem Morgen. Aber Lucas was saint, Flucht war noch lang nicht zu und der Morgen bracht kein Ruhe. Die Stadt erwacht in einem grauen Licht, das durch die schweren Wolken kaum hindurchdrang. Auf den Straßen herrscht geschäftiges Treiben, doch unter der Oberfläche lagen nervös Spannung, die jeder spüren konnte. Die Nachricht von dem Vorfall in der Nacht hat sich bereits verbreitet, und niemand was saint, noch vertrauenswürdig war. Jonas saß in einem kleinen Café am Stadtrand, den Blick fest auf die Zeitung gerichtet. Die Schlagzeilen sprachen von einem mysteriosen Zwischenfall und von Gerichten über Geheimnetzwerke. Kein Wort von dem, was tatsächlich gesehen hat. Kein Hinweis auf die Schatten, die sich über die Docker bewegten, oder auf die verschlüsselte Nachricht, die nun in seiner Task trug. Lara kam herein, zog ihr Kopies zurück und set sich ihm gegenüber. Hast du's gelesen, fragte sie leise. Jonas nickt, legt die Zeitung zusammen. Sie vertuschten es. Als. So, als wär nix geschehen das überrascht dich, Lara's Stimme klang bitter. Die halten ihr eigenen Rehen sauber. Wenn wir innen in die Quere kommen, verschwinden wir zog den Zettel hervor, den in der Nacht gefunden hat. Wir müssen herausfinden, was das bedeutet die Zeichen waren kompliziert,
Doch Jonas hat schon in Ahnung, das Sie zu einem Treffpunkt fahrten, oder zu einer Fall. Ich kann jemanden, der uns helfen kann, sagte Lara nach kurzem Sojourn. Aber wird nicht begeistert sein, uns zu sehen am späten Nachmittag standen Sie vor einem unscheinbaren Altbau am Rand des Industrieviertels. Die Fenster waren verriegelt, der Putz brockelt von den Wänden. Jonas klopft zweimal, zerrt, dann noch einmal. Die Tür öffnet sich ihnen spalt. Ein mürrisches Gesicht erschien. Was wollt ihr hier, wir brauchen die Hilfe, Max, sagte Lara ruhig. Es geht etwas Großes Max schnot. Bejuchet es immer etwas Großes trotzdem lies RSIE hierin. Der Raum war vollgestellt mit alten Rechnern, Kabeln und vergilbten Karten. Auf einem Bildschirm lief ein endlos Datenstrom. Jonas legt den Zettel auf den Tisch. Kannst du das entschlüsseln, Max musst die Zeichen, kratzen sich am Kinn. Das ist alt. Nicht ein Fake-Code, das ist ein Ortungsraster, wie es früher im Untergrund benutzt wurde sein Fingerfliegen über die Statter. Get mir in Stunde warend Max arbeitet, und Jonas nervos durch den Raum. Lara stand am Fenster und beobachtet die Straße. Wir werden verfolgt, murmelt Sie. Ich hab den Elbenwagen jetzt schon dreimal gesehen Jonas trat zu ihr. Bist du sicher, 100%ig Max dreht sich Ich hab's. Das ist ein Koordinatensystem, ein alter Versorgungstunnel unter der Innenstadt. Wenn ihr dahin wollt, müsst ihr heute Nacht gehen. Morgen wird zu spät sein warum, fragte Jonas. Max blickt in Ernsten. Weil sich dort etwas trifft, das nicht gestört werden will die Nacht brach hierin, schwer und druckend. Jonas und Lara bewegten sich durch Gassen, immer darauf bedacht, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Der Eingang zum Tunnel war gut versteckt, ein Verostett-Mittelter hinter einem verlassenen Lagerhaus. Mit Muhischaffen SIES, das Schloss zu nacken. Drinnen war es Kohl und Fucket. Ihr Schritt halten von den Wänden weiter, warend Sie sich tiefer ins Dunkel verarbeiteten. Das Licht ihrer Taschenlampen schnitt schmal Bahnen durch die Schwarz. Plötzlich blieb Lara stehen. Horst du das, ein Dumpfsgeräusch, weit entfernt, Stimmen, Schritt, das Metalles Klirren von Werkzeugen. Sie schleichen weiter, bis Sie in ein Begung kamen. Vorsichtig lugt Jonas die Eck. Am Ende des Tunnels Brandschwasches Licht. Mehrere Gestalten standen dort, einen Tisch versammelt. Kissen, Plane, Laptops, ein improvisiertes Hauptquartier. Jonas Kantner Bruchstück verstehen, doch wird wie Transport und letztendlich Lieferung gleichen in Frosteln. Wir müssen nachher ran, flüstert Sie krochen lautlos vorwärts, versteckten sich hinter einer gestapelten Palette. Jonas zog sein kleines Aufnahmegerät aus der Task, schaltet es ein. Jed Seeken zählt. Doch in diesem Moment nackt unter Laras Fuss ein Loserstein. Ein Kopf für Harem. Da ist jemand, rief ihn Stimme. Plötzlich war alles in Bewegung. Lichtgel von Taschenlampen durchbohrten die Dunkelheit. Jonas packt Laras Hand, riss mit sich, warend Schritt hinter ihnen herstürmten. Hier lang, rief Lara, und Sie bogen blind in ihnen sie angab. Das Echo der Verfolger kam nachher. Jonas rast, warend nach einem Ausweg sucht. Sie erreichten ihn alte Notliuk. Mit varianten Kraften stemmten Sie auf, krochen hinaus in ein schmal, Nasgas. Hinter ihnen halten Ruf, doch niemand folgt ihnen sofort, offenbar hatten Sie ihr Spur verloren. Kuchendlainten Sie sich gegen ein Wand. Jonas spurrt, wie sein Hanzitterten. Wir haben genug aufgenommen. Aber jetzt wissen Sie, dass wir existieren Lara nicht duster. Und Sie werden nicht aufhören,
bis Sieuns finden später in der Nacht kehrten Sie Max zurück. Hort sich die Aufnahmen, runzelt die Stirn. Das ist größer, als ich dacht. Die Plänen etwas, das die ganz Stadt betrifft können wir Sie aufhalten, fragte Jonas. Vielleicht, sagte Max aber nicht allein. Wir brauchen verbundet. Und wir müssen herausfinden, auf der anderen Seite wirklich die Faden sieht draußen begann es zu regnen, ein feiner, kalter Niesel, der die Lichter der Stadt verschwimmen ließ. Jonas sah aus dem Fenster und spürt, dass die kommenden Nacht noch gefährlicher werden die Nacht hing schwer über der Stadt. Dichter Nebel kroch zwischen den alten Häusern, als wohl jeds Licht verschlucken. In den engen Gassen schien die Luft zu stehen, und nur der Fernlarm der Hauptstraßen erinnert daran, dass hier Leben pulsiert. Jonas stand auf dem Dach eines verlassenen Bürogebäude und blickt auf das Meer aus flackernden Lichtern hinab. Die letzten Wochen hatten alles verändert, in selbst, die Menschen in Harem und die Stadt, die nie wirklich schlief. Neben ihm lag ein alter Lederrucksack, gefüllt mit Papieren, Karten und jenem Geheimnisvollen Gerät, das alles ins Rollen gebracht hat. Du bist sicher, dass es heute Nacht enden muss, fragte Leise. Sie stand nur einen Schritt hinter ihm, doch ihr Stimme klang fern. Jonas nickte, ohne den Blick zu haben. Wenn wir noch länger warten, verlieren wir die Kontrolle. Morgen ist es zu spät die Spur, die Sie tagen verfolgt hatten, fahrt zu einem verborgenen Treffpunkt im alten Industrieviertel. Dort sollt der Mann auftauchen, der all die dunklen Faden in der Hand hielt, der unbekannt, der seit Monaten Daten sammelt, Menschen erpresst und jede Nacht ein Stück mehr Macht über die Stadt gewann. Und wenn uns in ein Fall locht, les Wörtingen in der Kohlen Luft. Jonas schult den Rucksack. Dan haben wir wenigstens versucht, in zu stoppen das Industrieviertel lag still und verlassen. Nur das Fernhulen eines Huns und das Tropfen von Regen aus einer Zerbrochenen doch rein durchbrachen die still. Sie bewegten sich von Schitten zu Schitten, jeder Schritt bedacht, jeder Blick wachsam. In einer alten Lagerhalle brannt schwaches Licht. Ein Fenster war nur angelehnt, als hat jemand vergessen, es zu schließen. Jonas und Lee taten einen stummen Blick, ein Zeichen, dass es nun ernst wurde. Drinnen roch es nach Staub und kaltem Metall. In der Mitte der Halle stand ein alter Holztisch, darüber ein einzeln Glühbirne. Dahinter saß ein Mann im grauen Mantel. Sein Gesicht war von der Kopies nur halb verdeckt. Ihr habt Zeit gelassen, sagte mit ruhiger Stimme. Ich habe schon früher wartet Jonas trat einen Schritt nachher. Dan weißt du, warum wir hier sind ein kaltes Lächeln erschien unter der Kopies. Ihr wollt die Stadt retten. Aber die Stadt will nicht gerettet werden. Sie liet ihr Dunkelheit bald die Faust. Du hast Menschen bedroht, Existenzen zerstört. Warum, der Mann hab langsam ein klein Fernbedienung. Weil es möglich ist Jonas spürt, wie sich alles in ihm anspannt. In seinem Rucksack lag das Gerät, das ein Signal aussenden und alle gespeicherten Daten loskennt, alle Geheimnis, alle Pläne. Aber muss ain't na genug herankommen. Wenn du diesen Knopf drückst, bricht Chaos aus, warnt Jonas. Aber wenn ich das Tuesday, verlierst du als ein kurzes Schweigen folgt. Dan lacht der Mann leise. Dan kommt doch und versucht es als geschehen Sekunden. Jonas sprang vor, stürmt seitlich auf den Tisch zu, und die Glühbirne begann wild zu schwingen. Ein dumpfer Schlag, ein Knall, Jonas spürt den Schmerz in seiner Schulter, doch riss den Rucksack auf und aktiviert das Gerät. Ein grelles Licht flackert auf, so hell, dass selbst der Nebel draußen kurz zurückwich. Der Mann versucht noch, den Knopf auf seiner Fernbedienung zu drücken, doch nichts geschah. Seine Daten,
sein Kontroll, sein Macht, als Warweg. Nein, Brult Beverly in sie Boden druckt. Das Gerät zum Knockenen Moment, dann Los das Licht. Still kehrt zurück, nur unterbrochen vom Schweren Adem der Drei Menschen in der Halle. Eine Stunde später standen Jonas und Lee wieder auf dem Dach de Bürogebäude. Unter ihnen lag die Stadt, ruhig und friedlich, als wär nie etwas geschehen. Wars das jetzt, fragte liebersichtig. Jonas sah lang auf die Straßen hinab. Viel Licht auch nicht. Es wird immer jemand geben, der versucht, aus der Dunkelheit nutzen zu sehen. Aber heute Nacht, haben wir gewonnen nicht. Der Wind trug den Geruch von Regen und Asphalt zu innen herauf. Zum ersten Mal seit Wochen fühlt sich die Stadt nicht mehr feindlichen, sondern lebendig. Jonas schloss den Rucksack und Lachelt schwach. Manchmal reicht ein kleiner Funk, ein ganzes Netz aus Lugen zu verbrennen und irgendwo tief unten in den Straßen, verborgen zwischen Licht und Schatten, begann eine neue Nacht. Aber die Esmal gehört sie nicht der Angst.